Welcome to my YouTube channel, guys. My YouTube name is The Chronic Steak. The Chronic Steak eshina lya YouTube channel hii. So lero ndero kesha pali ka TV aka ka SPJ. Aka SPJ fokale echita. Gaka leta picture. Gaka leta picture. Futi shortly. Kambo kuba sent. Picture yambo kufuma popalisa ya like my lines. Oui, SPJ TV. Ni 32-inch TV. So lelo eyo twala bombela ko lelo. Eken mwone mbike pamalaiti mwono fyo ile chita. Mwone fyo ile chita. So yi mtambo ya malaiti esi cable. Apa amalaiti na paka kale. Amalaiti. Okay, standby light ya kanga mwamona. Standby light na yake hii. So nomba defo atuash. So voilà mona. So ya ka TV. Voilà mono kurwele bukwete. Na mono fo ile ile chita fenti. Ya ile feda panono. Until picture ya ruba ya shale ya rubana ishiri nomo. So uwe bwaffe tukwete kuri TV. Ngo telefone tubombeleko pabushiko bwa lero. Telefone tumone cyinshi kirengere TV uko kitefi. So reka tukakule tukonkanye po no kuwamia. Wow! Kele buzi. So guys, pano mbato wakakola. Yeah. So guys, wakakola TV. Mwamona ni motherboard. Motherboard etwa isoko eko litikon board. Ukoko twala bombera eko lyobwafya. Ego tumwene budana chimiranga buli. Eko lyobwafya litikon. So in tikon board ni motherboard. Motherboard. Okay. So nomba twalatendeka okupima ama voltages. Kusetula boshut tumone uwafya obubelele. Uwafya epo bubelele. Kama apa ni apa ni pali DC to DC section apa. In DC to DC section, ero hapa ni DC to DC IC.
ili hapa ni DC to DC IC nga twaisa oku nga tukwata na T-con tukwata na memory IC. So iyi ni T-con IC fyonse efi fyarafai kwa kucheckinga. So iyi T-con iyi ni DC to DC IC fyo iwomba mwamona iyi ntambo ya kashikeyi iya ready isa mukupita muri iyi fuse hapa nga yapita muri fuse iyi 12 volts 12 volt nga yapita muri fuse isa mukuisa muri iyi DC to DC IC hapa mo isa mukuisa direct 12 volts isa mukuisa muri DC to DC IC nga yafuma muri nga yaingira muri DC to DC IC iyi DC to DC IC isa mukuisa release voltage like 3.3 volts kupitira muri coil isa mukufuma ero ya isomo 3.3 iyi 3.3 nga yafuma ilesa mukuisa muri iyi T-con IC T-con IC hapa emo isa mukuisa ila 3.3 volts after 12 volts nga yangira muri DC to DC IC. Iyi DC to DC IC ilesa mufumia 3.3 volts nga yafumia 3.3 volts isa mukuisa muri T-con IC ili hapa ila 3.3 na ila 3.3 pakuisomu ilesa mukupita muri ka regulator akaisa panga na 1.2 so 1.2 or 1.8 so umwisa ma voltages ya 1.2 na 3.3 so aya ma voltages nga yafikomu iyi IC na futi ilesa mukita release ka voltage eko beta enable voltage aka enable voltage kaisa mukubwerera futi kuri DC to DC IC akabwerera kuri DC to DC i DC to DC IC nomba oro yarafumya ma voltages yonse arefaika yasangwa pali T-con board. So pamonga iyi yesa mufumya yatupera VDD yesa tupera na VGH yesa tupera na VGL. So tukonka ni nomba kupima. So twavika pama light na mwana standby light na yake alatininga nomba pali standby button yapa yafuma standby yafumamo namona na backlight ya kano kwake yaka backlight yo. So first step walasha testa walikana pa DC hapa pa kupimina DC. So first step fuse epafikire 12 volts okufuma kuri motherboard oifumine namwamona 11.9 ife bwino nokutoloka pali fuse kuitoloka fuse iyi okuyisa okuside uku mwamona 11.9 so chilangiro kwati fuse ilife bwino mulio nawo pita so
ile 12 volts ilya ishile muri DC to DCIC hivi hapa, moishile muri DC to DCIC. So after isom ventus to confirm hapa 12 volts. So na ifika pale IC pale. So after 12 volts ya isomu ishile tupela 3.3 hapa. Back convert 3.3 yafuma muri DC to DCIC mu afuma 3.3. So hii 3.3 hapa na yenda kuisayisa muri tiko nice. Hii ni tiko nice hapa. So hii 3.3 mwishile 3.3 mwasayisa na 1.8 or 1.2. So aya voltages yabili 3.3 na 1.2 nga yafikomu. Hii IC ilesa mustari enable voltage. Ilesa mkuchita release enable voltage. Kalaka voltage nga kafuma kalya kalesa mkuweruruka futi isayisa muri DC to DCIC. So hii DC to DCIC nishibaichita trigger nomba pakoba chifumia ma voltages aya pusana mpanga ma voltages aya pusana. So first na ipanga hapa yatupela yachita boost voltage 15 or 16 volts. Atapima hapa ipengilile 12 volts kuingira muri diode. Mwana iyi diode nga yafumyoku iyi diode yachita boost 12 volts ilya yatupela 15 volts. Mwana yatupela 15 volts iyo 15.68 yachita boost. Futhi nga apanga yachita boost again. Ilesa ifinga yachita boost to 15 volts yaba na AVDD. Isa mkwisa ma diodes ayadi hapa. Aya ma diode nga yachita boost na yo futhi ilesa mkunika voltage yasa tupangira VGH. Yapa. Nishani nika voltage yafika ma 20 shani. 20 shani 30 shani. Mwana so yanisha yachita boost again kufuma muri karibu. Ama voltages na VGL. So na yakumanira ama voltages pali T-con board. Na yakumanira. So guys, since voltage na isangwa twala checking ama signals like flip-flop voltage. Eyo twala checking esangwa hapa guys. Hapa pali aya resistors. Oh no. Sorry for that. Esangwa hapa resistors. Twala checking aya signals aya signals eyafumia
aya ema signal zatwala ku screen, so natukwata po flip flop voltage, so twala munena efo ile bomba, so aya ma voltages aya chimo like CKV, CKV1, CKVB, apa di HC1, HC2, LC1, LC2, LC1, LC2, ema flip flop voltage, flip flop voltage, guys. So sen tupike pamala tupimemo na yena efo yali. Okay guys, twala checking, twala mbokufumia ama resistors ya twala mboko yafumia ama resistors tumone ko yala tupelela picture isuma. So twala balila ku left side. Kwa chama resistor tali kutaka ibike po so na wika po soda paste hapa wakati yangu peko kulafu mama resistor. So halafu miaya ma resistors aya natuwika po 2 flask. So kuyasesha hapo fye so mwamona nasesha hapo ama resistors aya befo kumona achakwa bati short iberere ku left kulingana ifi nkupike TV ku left nyoko so telefone kumona achakwa bati ila problem ya laya. So lekeni mbike nomba pama light tumone tatuishiwa kuli short ya tatuishiwa kuli short ilelenga ile feda fija ilelenga voltage ile ruba ku screen. Okay, so nalabika papa light tumone nabika po na standby light yaka nomba tumone failest yaka atininga pali
standby button. So namona picture yaisa yaile butuluka namona te na yaile butuluka picture basi ku left side ni sokola ma resistors so which means okunsokola ma resistors uko tekuli problem wow. So twala sokola na ku side kumbi ele twala wekesha kwa senti konta so aya ma resistors aya wekesha position ya kibeeramu aya wekesha position yaya iyo twakisokola aya ma resistors so nabwekesha kwa ma resistors aya so nomba na ku right side uku ku right side uku nafuma uku left so nomba twaya kuri side indi twena tusokoleko ama resistors twakola sokola imoimu twala abalira pweyi ya first ya twasokola eyi elo test tuweshe uko sorry for that okunena kisokola ekwatibwa okutunturu okunde sokola ekuli ukwafu bantu kulya enkweshe na tabali voirangire fe sokola yako na yambi ma resistors twala sokola nangu yanga twala sokola po yabili yakumane fya twakisokola ku left side okay twala sokola efi no problem twala sokola wanu so nasokola ya number 2
So filia twachesha pa number 1 yatiranga chimochini, which means kuloko twatibajira okusokolanyisa ekutuntulu ero okutula esokolo okuninchi ekufuiro. So the punctuation of foot kama line tueshe yasokola kwa ya bibyuko sokola kwa ya bibyuko ma resistance. Think about standby. I think it is successful now. Let me show you guys. Let me show you. Also you. So, tunavika papa malaiki. Uyo nakolo uyo lepange chongo. Natininka standby. Okay, natininka. Natininka standby right. So now, namumona ufe hakano successive antizi. Okay. Why mwana nomba mekano sigino ako nomona. So iti vitu awanya channel imo yalipia. So channel imo yalipia ya iti. Okay, subscribe to this channel, support my channel guys. Make sure to comment with respect. Yeah, successful now. Mona. So yaba successive. If you know sigino imwa monoko na nomba taila butuluka. Yeah. Subscribe to this channel guys. The channel name is Chronic State. Subscribe, comment, share with your friends, relatives, so that we can make this channel grow, guys. Thank you for watching me, for watching my channel. Goodbye, guys. See you in the next video.